మేడం ఒక 2 minutes మేడం, 2 minutes. ఓకే. కొంచెం లింక్ లేట్గా జాయిన్. సరే. ఎస్, మా లాస్ట్ క్లాస్ నేను చెప్పింది ఒకసారి మీరు చూడండి అప్పటిదాకా. యా, దిస్ ఈస్ ద బైనరీ డివిజన్. That is conversion of decimal number to binary number. I hope you all can listen to me. I'm sharing the screen, sorry. Yes, ma'am. I have shared it, you just see. Yeah, this is the binary to decimal conversion. Sorry, decimal to binary conversion. Just see this one till others join. Now we are converting a decimal number, a normal number, into a binary number. So you're doing modular division. So just do this one. In meanwhile, I'll ask you one more number. For that, I'll ask one of you to tell me the answer. అందరు జాయిన్ అయ్యే వరకు మీరు ఇది కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, ఐ షేర్ ద స్క్రీన్. చూడండి, మిగతా వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యే వరకు మీరు ఒకసారి చేయండి. ఇంటీజర్ నెంబర్ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. You are going to divide it. The answer is the remainder. So you are going to write it from down to top. I have written the arrow also. Like this, you are going to do the conversion. In the last class, we have done for bitwise operators. And we have done for something else also. The conversions. We have done, bitwise operators, you have done the conversion. For that, you just see this one. I'll ask one number. One of you has to do it. Just take 5 more minutes time. We will start. If anyone joins or not, we will start. Okay? Ma'am, you can start, madam. I'll follow up the back. Okay, sir. Thank you. Yeah, okay. Yeah, now, have you all done this one? Just check this one. Take another number. Another number you take. Yeah. You take 34 and do the conversion. All of you. Everyone has to do it. The conversion. Padma will be telling the answer for 34. Immediately complete it fast.
Padma, can you hear me? Where is Padma? Ma'am. Yes, ma'am. Yeah, tell me the answer for 34. Convert it to binary number and tell me the answer. Okay, ma'am. Immediately you have to tell. Don't take much time. Okay, ma'am. So till then you'll just listen. Those who were not there in the class last time. We have already completed. From unit 1, I'm sharing the screen. You can just see. Yeah, from unit 1, we have done constants and variables, right? Operators and expressions, managing input and output operators. Okay. Today we'll be doing decision making, branching and looping, and arrays. We will complete it today. Fine. So coming to decision making, branching and looping and arrays. Hope you can hear my voice, all of you. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. So nothing here. What are we doing is till now we have written the program using simple C program. Yes. మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పటివరకు మనం సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ రాసాం ఓకే యూ ఆల్రెడీ నో సి లాంగ్వేజ్ రైట్ సో ఫార్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in between I'll be asking okay 1001010 we'll discuss that later okay so till now what did we do we have just written a simple program ఇప్పుడు ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామ్ ఉంది చూడండి ఈ సి ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ గా రాసాం రైట్ సో దీనికి కండిషన్స్ రిపిటేషన్స్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి మనకి ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం సింగిల్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయలేం రైట్ వీ నీడ్ టు మేక్ డెసిషన్స్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ for that we are going for this what is that decision making branching and looping fine so what are all these things is we call them as control structures so what is these control structures do is they break the flow of the program so the different types of control structures we have different types of control structures the first one is called as if statement okay so what do you mean by if statement is that it is a simple conditional statement okay it is a simple conditional statement which only gives true blocks of statements right అది ఓన్లీ మనకి ట్రూ కండిషన్ చూపిస్తుంది ఫాల్స్ కండిషన్ అనేది మనకి ఎక్కడ చూపెట్టదు రైట్ సో ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ okay you are entering into the loop you are writing the body of the loop in between I'll be asking everyone has to listen attentively okay so what are conditional statements or decision making statements ante conditional statements are also called as decision making statements okay we are going to make a decision whether it is true or false clear so all the different type of statements are called as control structures so what is a control structure ante oka program lo oka flow nunchi inko flow ki velladaniki manam control structures vaadtam అందులో 3 types of control structures ఉంటాయి first one is conditional right or decision making we call it as conditional or decision making second one is called as repetitive okay repetitive statements right and third one are called as jumping statements so if you are given a question explain decision making statements ante manam rasedi conditional or decision making statements repetitive or here you are having branching మీ syllabus lo chuskondi you are having branching here branching and looping right branching and looping ni we call it as jumping and repetitive statements okay so there are 5 types of decision or conditional statements what is the first one it is simple if statement
Okay, so what does this simple if statement do? What does the simple if statement do? It is going to execute only true block of statements. It is a test condition which only executes true block of statements. So what is the syntax of if statement? It is if test condition, if it is true, you are going to enter into this body. If it is false, it will not get into the body of the loop. In between, if you are not able to understand, or if I'm going fast, you tell me. Okay, don't sit like that. So I'm going to do the simple Chapa. Okay, ma'am. Yeah. So here I'm writing, for example, I'm finding the greatest of two numbers. Okay, na? I'm taking int a comma b. Okay, మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే మీరు కూడా చేయొచ్చు నాతో పాటు. Right? Here I'm entering printf, enter the values of a comma b. Right? Scanf percentile d, comma address of a, comma address of b. I am taking these two variables. Here I am writing if మనం కావాల్సింది ఏంటి గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ రైట్ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇది ట్రూ అవుతేనే ఇక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ లూప్ లోకి రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు రైట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ క్లియర్ ఈ లూప్ అనేది ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద లూప్ హియర్ ఐల్ షో యూ అగైన్ సో ఫస్ట్ యూర్ గోయింగ్ టు రైట్ int main or void main or only main. I'm taking two different variables. Okay, I'm taking two different variables. I'm entering the values of a and b. I'm reading the values of a and b. So if a greater than b ఇది true అవుతేనే ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది లేకపోతే it is going to exit from the true block of statements. So you can just see here all these things I will share it today. అయిపోయాక క్లాస్ అయిపోయాక షేర్ చేస్తాను రైట్ సో లెట్ మీ చెక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి ఓకే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఎందుకు రాలేదు ఎందుకంటే మనకు ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కనుక ఏ గ్రేటర్ తీసుకొని బి స్మాలర్ తీసుకుంటాను చూడండి ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ అనేది వస్తుంది సో ఇఫ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ టెస్ట్ కండిషన్ where it executes only true block of statements and it does not execute false block of statements. That is called as simple if. Now all of you write down one more program. Write a program to check if a person is eligible to vote or not. I'm writing the question here. Here itself I write. Everyone has to write the program. Write down here. I'm writing it here. Write a program to check if a person is eligible to vote or not using simple if statement. Yes, everyone has to write. Write down the program. Everyone has to write down the answer. అయిపోయింది రాసారా ప్రోగ్రామ్ రాసారా No, ma'am. Write it fast. How long will you take to write? Do it fast.
Hey Deepthi, you have to show me the answer fast. Hey Deepthi is there? Hey Deepthi, please respond. మీ వాయిస్ మీరు అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు మీరంతా. సో ఐ టోల్డ్ పర్సన్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ అంటే మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి ఇక్కడ? ఒకటే వేరియబుల్, రైట్? వి రిక్వైర్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్. ఐఎమ్ ఎంటర్ ద ఏజ్. ఎస్, right? The age will be in integers only, comma, ampersand age, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఇఫ్ టెస్ట్ కండిషన్ ఏం రాయాలి చెప్పండి, ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. Age greater than 18. Yeah, age greater than or equal to 18 or whatever it is, printf eligible. If eligible. Right? He is eligible, or just I'm writing eligible. Clear? So this is simple if. So what does the simple if do? It is going to only check the true block of statements. ఇక్కడ చూడండి, ట్రూ అవుతేనే ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అదే నేను ఫాల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏజ్ ఇక్కడ తక్కువ ఇస్తున్నాను. For example, I'm giving the age as 16, so it is not showing the answer because it is unable to test the return the answer which is false. So ఇది disadvantage of simple if statement. So ఈ disadvantage ని overcome చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము? If else statement కి వెళ్తున్నాం, right? So here in if else statement, what do you do? Right? In if else statement, if hyphen else, right? So it is also called as what statement? Tell me, one of you. What operator do we call if else as? We have discussed in the last class. It is called as one type of operator. What is that? Ternary operator. Yeah, ternary operator. Okay, if else statement is also called as ternary operator, right? So what is the use of if else statement? It is used to test. Again, it is also a test condition. Okay, and return true if true and false if false. Okay, if the condition is true, it will return true. If the condition is false, it returns false. That is called as if else statement. So the syntax of if else is, see, if test condition is true, ilane rayali meer syntax. If test condition is true, the body of the loop will execute. The body of the loop will execute. Else, if test condition అంటే ఇప్పుడు ఏంది, ఇది ట్రూ కాకపోతే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఫాల్స్ బాడీ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. Is this clear? This is the syntax of if else statement. Okay, let me go to the program. Here I told if age greater than 18, I am printing that is eligible to vote. Okay, else ఇక్కడ కండిషన్ రాయొద్దు, మనం డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ printf not eligible. Clear? So here what are you doing? It is showing the true block of statements and false block of statements. This is called as if else statement. Clear? Again, I'm repeating this program. This is the syntax of if else statement. It will return the true condition if the condition is true, else it is going to return the false condition. So what is the disadvantage of simple if? In simple if, it only returns true block of statements but not false block of statements, which is overcome in if else statement. If else is called as a test condition, and the other name of if else is ternary operator. Even ternary operator also does the same thing like if else statement. Okay, so we have done two conditional statements now. Let us just check here. The third one is nested if statement. So nested if ante enti? Nest ante enti? Yes, what do you mean by nested if? So here you just see nested if statement. I'm not showing you any PPTs. I'm just doing it along with you so that meeku kuda ardham avutundi. PPT pettese clear simple ga explain cheyochu, right? Nested if ante enti?
ఒక if లో ఓకే inside one if you are going to put one more if. Okay, and if inside another if is called as nested if statement. So the difference next వచ్చేసి మనకు ladder if వస్తుంది. Nested if అంటే ఇక్కడ చూడండి, I'm writing greatest of three numbers. For example, if a greater than b. Okay na? Next I want to check if a greater than c. Right? If it is true, you're going to write printf a is greater. Okay, then if this is not true, else అంటే ఏంటి, ఈ ఇన్నర్ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ వచ్చింది, అవుటర్ ఇఫ్ కి ఎల్స్ రావాలి కదా. ఎల్స్ ఇఫ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి, ఓకే, ప్రింట్ ఎఫ్ బి ఈస్ గ్రేటర్, ఎల్స్ సి ఈస్ గ్రేటర్. Okay, so how we are going to write the syntax of the statement? Just to see here. If test condition, right, ఇది ట్రూ అవుతే ఇన్నర్ లూప్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. If again, if this is true, it is going to get into the inner loop. If test condition true, 2, right, open bracket, body, this is true block of which one? Second block. Okay, if this is true, it is done. Else ఇక్కడ మనకి if test condition 3, okay, open bracket, true block, which one? It is third one, right? Else false block. A false block ఇది ఫస్ట్ వన్ కి false block వస్తుంది కదా, అది ఫస్ట్ కండిషన్. So this is called as nested if statement. Again I'm repeating here, if test condition 1 is true, ఇది ట్రూ అవుతేనే ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఈ సెకండ్ కేసులోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ కాకపోతే, right, if this is not true, it will come here automatically, it will execute this block, because if this is not true, it is going to come to the else block. Fine. Let me check if I have any diagrams. So here, see, this is the syntax. I will put it here. మీరు రాసుకోండి అమ్మా, సింటాక్స్ రాసుకోండి. See, this is the syntax. So if this is true, ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ట్రూ వస్తుంది. ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ట్రూలోకి వెళ్తుంది, స్టేట్మెంట్ 2 వెళ్ళిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ 3కి వెళ్తుంది. ఇది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇది ట్రూ, ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. మన ప్రోగ్రామ్ కూడా చేద్దాం. Please take down the syntax for if else statement. All of you, take it down. Here, I write the program. So here you are going to write the program. So దీనికి ఒకటే రెండే క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మా. ఏ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers. Okay, we'll get that question. And one more question is, write a program to check if a given number is positive, negative or 0. మనం రెండు programs చేద్దాం. Right, first one we'll do, write a program to find the greatest. Please do it along with me if you're having your laptops, or you can do it in your mobile also. Greatest of 3 numbers using nested if statement. Using nested if statement. Right? So
You are using hash include. So here I'm taking 3 variables ఎందుకంటే greatest of 3 numbers కనుక a, b, c, right? I'm entering the values of enter the values of a, b, c. Scanf the address of a, address of b, address of c. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇది ట్రూ అవుతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఇన్నర్ బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో హియర్ ఐమ్ రైటింగ్ ఇది ట్రూ అవుతే నెక్స్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఫర్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఓకేనా? ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ ఐమ్ గోయింగ్ టు రైట్, ఎందుకంటే ఇది ట్రూ అయింది కనుక ఐమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సెంటైల్ డి హియర్ విచ్ ఇస్ గ్రేటెస్ట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏ ఈస్ గ్రేటెస్ట్, ఏ ఈస్ greatest. రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ లూప్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది. దిస్ డెసిషన్ విల్ బి క్లోజింగ్ హియర్. రైట్? అగైన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎల్స్, ఇది ట్రూ కాకపోతే ఎల్స్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ప్రింట్ ఎఫ్, ఈ రెండిట్లో ఏది ట్రూ అవుతుంది, ప్రింట్ ఎఫ్ విచ్ వన్ బి ట్రూ హియర్, C is greatest because I am not going to write the answer for B. B అనే తర్వాత చెక్ చేస్తాం మనం. Percentile D, C is greatest. Next I am going to get into the loop. I am going to write else if B greater than C open brackets, right? printf ఇప్పుడు b greater than c అయితే percentile d, b is greatest. Else I'm closing these brackets here, else open brackets printf percentile d, c is greatest. సో ఈ లూప్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది. రైట్? ఓకే మ్యామ్ ప్రోగ్రామ్ చూపించరా ఒకసారి? చూపిస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక చూడండి. 1 minute. Yes, see the program here. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరే చేయాలమ్మా? ఇక్కడ క్లోజ్ అయ్యండి. ఓకే, సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లియరా? చూడండి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ నేను ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూవా కాదా చెక్ చేస్తున్నాను. ఇది ట్రూ అవుతే ప్లీజ్ లిసన్ టు దిస్ కేర్ఫుల్లీ, అప్పుడే ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ట్రూ అవుతే ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అవుతే ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూఆర్ చెకింగ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్, ఏ ఈస్ అగైన్ గ్రేటర్ దాన్ సి అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ ఆటోమేటికలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దట్ బి ఈస్ నాట్ గ్రేటెస్ట్. Okay, this is logic here.
Okay, if this is true, it is getting inside. If this is true, it is getting inside and printing the answer. So if this is false, I'm going to execute the second block of statement. Right? ఇది ఒకవేళ ఇది ట్రూ కాదనుకోండి, రైట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఎట్ హియర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెక్ చేసేసాం ఏ గ్రేటర్ దాన్ బియా కాదా అని. కాకపోతే ఇక్కడికి వస్తుంది. క్లియర్ చేశారు? ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిందా? I will completed the program. No, ma'am. Please do it. See, only some of them are doing. I don't know what remaining students are doing. Once you are done, please tell me so that we can go to the next one. Ma'am, last one. Done, ma'am. Okay. Now go to the next program. Execute this one. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను A value, B value and C value. See here, automatically it is giving B is greatest. So see the logic of the program. All of you. Go to the next program. Write a program to check. Write a program to check if the entered number, ఒకటే ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నాను, is positive, negative, అది ఐదర్ పాజిటివ్ అని ఉండాలి, నెగిటివ్ నంబర్ అని ఉండాలి, ఆర్ జీరో. Everyone has to do it using nested if. Using nested if statement. All of you do it fast. అయిపోయిందా? So just I'm taking one variable. I'm entering the number, int number, right? Printf, enter the number. So here I require only one number. So I'm writing percentile d, comma, ampersand number. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను? If when it is positive, sorry, when it is negative, tell me when it is negative. If number less than 0, we call it as we call it as negative number. Antena? Yes, ma'am. Yeah. So I'm writing printf percentile d is negative, comma, what is the number? This number, anyway. Right? ఇది అయిపోయింది. if block అయిపోయింది ఇక్కడ. Else if number greater than 0, open bracket, is positive, else. ఇక్కడ మనకు 3 కేసెస్ ఉన్నాయి కనుక else, if తర్వాత ఈ else వస్తుంది ఇక్కడ. printf you entered, sorry,
percentile D. I want the number also. Percentile D. You entered 0. సో ఇక్కడ లాజిక్ డిఫరెంట్ ఉంది, మిగతా ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ కానీ ఈ లాజిక్ డిఫరెంట్ ఉంది చూడండి. You are entering some number, for example 23. So you have entered positive number. Let us see the logic of the program once. I am entering -77. Number is negative. You have to test all the conditions. 0 I have entered. You entered 0. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, ఇక్కడ మనం ఒక ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటే నంబర్ ని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. వేరస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ వాట్ డిడ్ వి డూ, we have tested the condition between 3 different numbers. Here we are taking only a single number. So first ఇది less అయితేనేమో negative, else ఇది greater అయితేనేమో positive, else I am entering a 0 number. Yeah, please complete this program. అయిపోయిందా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిందా? Yes, ma'am. Okay, only one student is responding. I don't know what are others doing. This is called as nested if. Okay na? Next. Let's go to the next one. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. డౌట్ మేడం అడగచ్చా? చెప్పండి అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ లోపల ఇంకో ఇఫ్ తీసుకోవాలి కదా మేడం, అంటే మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ రాసి. అవును, నేనేమో అందుకే ఏం చెప్పాను, నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఒకటే ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, 3 నంబర్స్ ఉంటాయా, 3 నంబర్స్ చెక్ చేయడానికి మనం నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. Okay, so here this question is given in the exam. Write a program to check a given number is negative, positive or 0 using nested if అన్నాడు. సో జస్ట్ మనం ఇఫ్ రాసాము, మళ్ళీ ఎల్స్ లో మళ్ళీ ఇఫ్ రాస్తున్నాం. ఎస్ మ్యామ్. ఓన్లీ వన్ క్వశ్చనే ఉంటుంది మనకి నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో, ఇంకెక్కువ ఏమి ఉండవు. సో యూ మే గెట్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్సైడ్ ఎల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అనదర్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే మేడం. ఎస్ మ్యామ్. యా, go to the next one. Next one is called as ladder if. Ladder if అంటే ఏంటి, మన ladder చీటీలు ఉంటాయి కదమ్మా నిచ్చెన, right? We call that as ladder if statement. So here in this ladder if, so what will happen, it is going to test every condition. For example, I'll say A get up, నువ్వు గ్రేటరా కాదా, నువ్వు గ్రేటర్ అయితే నువ్వు ఆన్సర్ వస్తావు, లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ గెట్ అప్ ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రేటర్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ టాలర్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ టాలర్ ఐల్ గివ్ యువర్ ద ఆన్సర్. Else if the third one is taller, I'll print him as answer. Else so on, I'll print the n statements. Okay, n statements we are going to enter. That is called as ladder if. So for every if there is a answer for that. If it is true, it will get inside that. If it is not true, it will not get inside that particular loop. That is called as ladder if or else if ladder. Please write down that. We call it as ladder if or else if ladder. So just write down the definition of this. This is very important. మ్యామ్, It is ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అవ్వకపోతే ఏం ఎగ్జిట్ అవుతుంది మ్యామ్? ట్రూ అవ్వకపోతే సెకండ్ కండిషన్కి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ట్రూ అవ్వకపోతే ఇక్కడ పెడతాను నేను, చూడు. I'll put it here. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అవుతే, ఇది ట్రూ అవుతే, ఓకేనా, ఇందులోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇది ట్రూ అవుతే ఇది ఆన్సర్, స్టేట్మెంట్ 1. ఇది ఫాల్స్ అవుతే ఇక్కడికి రాదు, ఇక్కడికి వస్తుంది సెకండ్ కండిషన్. సో సెకండ్ కండిషన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ యాజ్ ద ఆన్సర్. ఇది ట్రూ కాకపోతే ఇక్కడికి కూడా రాకుంటే ఇక్కడికి వెళ్తుంది, థర్డ్ కండిషన్. ఓకే, ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ వన్. ఇది కూడా ట్రూ కాకపోతే నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్తుంది. అట్లా అన్ని చెక్ చేసుకొని ఏది కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే లాస్ట్ ఎల్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం. ఇక్కడ ఐ షో యూ ద లాజిక్, యూ ఆర్ ట్రైడ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ స్టూడెంట్, ఓకేనా. ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 85, ఇది ట్రూ అవుతే, ఓకేనా, ప్రింట్ ఎఫ్ హీఈస్ గెటింగ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, అంటే ఫస్ట్ టు 10th ర్యాంక్ అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ హిస్ మార్క్స్
Next, if this second for same person, if this particular student's marks are greater than 75 and okay, greater than 75, greater than 65 and less than 75. ఓకేనా? లేదు నేను ఇట్లా ఎందుకు రాయాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఇఫ్ యువర్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 75, పైన మనం గ్రేటర్ దాన్ 85 ఇచ్చాం కనుక ఇది ఇంటర్నల్ గా గ్రేటర్ దాన్ 75 తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇట్లా ప్రింట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ 11th to 20th ర్యాంక్, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ర్యాంక్ అనుకోండి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ మార్క్స్ ఆల్సో, ఇఫ్ హిస్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 55, ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ థర్డ్ గ్రేడ్, దట్ ఈస్ 21 to 30th ర్యాంక్. ఇప్పుడు ఏ ర్యాంక్ రాలే ఆయనకి, ఒకవేళ ఇఫ్ లాస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ లాస్ట్ ఇఫ్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 45, ఓకేనా, ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ర్యాంక్ 31 to 45. ఎల్స్, ఈఫ్కి ఎల్స్ ఉండాలి కదా, ఎల్స్ ప్రింట్ఎఫ్ హీ ఫెయిల్డ్, ఇట్లా రావాలి. Okay, he failed. So if none of this is satisfying, he is going to write the else condition. Okay, so if statement ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, అది ట్రూ కాకపోతేనే సెకండ్ కండిషన్కి వస్తుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అవుతే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ప్రోగ్రామ్లోకి బయటికి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ఎవ్రీ కండిషన్ until it is true. If it is false, right, if it is false completely, it exits from the program by printing the false condition. Okay, next we'll go to switch statement. Andike meer clear ga vinandi, this is called as a conditional statement where it is going to test every condition. Only if it is true it is going to get into the block, else it goes to the next if and repeats the condition in sequential fashion till it gets the answer. Is this clear? Now write down the question. This is the syntax of this one. Syntax important. So write down the question. Write a program to check the grades of a student. Grades of a student using ladder if. Or we call it as else if ladder. Else if ladder. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయండి. ఒక స్టూడెంట్ది మార్క్స్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను, అది కానివ్వండి తొందరగా. ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్. Write a program to check the grades of a student using ladder if. I'll share you my notes. Everything is there in that, but you have to execute the programs now. అయిపోయిందా? ప్లీజ్ చేయండి అందరూ. How many are there in the class? Only 16. 16 to 20 are there. That's 22 are there with me. 22, madam. Along with me 22. Yes, ma'am. What about the remaining students? Who is this? Sushmita? Sushmita, unmute Chema. Sushmita is there? See, simply sitting in the class is waste. You have to listen to the class. Sushmita. Yes, ma'am. Are you doing the program? ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి చూపించండి. ప్రోగ్రామ్ ఏం లేదు, నేను చేయలేదు, మీరు చేయాలి.
మేడం చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 85 అయితే 1 to 10 ర్యాంక్ అన్నారు కదా. గ్రేడ్స్ పెట్టండి, ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ అని చెప్పేసి. ఎస్ మ్యామ్. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 85 బదులు గ్రేటర్ దాన్ 75 ఫస్ట్ రాస్తే అప్పుడు 85 గ్రేటర్ దాన్ అయ్యేది సెకండ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా మ్యామ్. ఎందుకు అవుతుంది సెకండ్? అంటే దీని బదులు 75 to 65 మధ్యలో వస్తే ఈ ర్యాంక్ అని చెప్పి ఆర్ స్టేట్మెంట్ అది ఆర్ అనేది వాడడానికి అవుదా మ్యామ్? వాడచ్చు. ఇట్ లైస్ బిట్వీన్, అంటే ఐదర్ ఆర్ ఎస్ మ్యామ్. బిట్వీన్ నంబర్స్ వస్తాయి. గ్రేటర్ నంబర్ ఎందుకు వెళ్తుంది? ఫస్ట్ మనం గ్రేటెస్ట్ అయ్యాకనే కదా లీస్ట్కి వెళ్ళేది. అవును మ్యామ్. యూ అంటే కెన్ గివ్ దీన్ని ఏ అండ్ బి. ఆర్ స్టేట్మెంట్ వాడి ఆర్ కూడా చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నాం. చేయొచ్చమ్మా, చేయొచ్చు. చూపిస్తాను నేను, ఇప్పుడు చేస్తాను. అంటే అప్పుడు అది మనం ఫస్ట్ పెట్టినా సెకండ్ పెట్టినా పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు కదా. ఏదంటున్నావు? ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఇక్కడ చూడు 65 to 75 లై చేస్తే ఓకే, ఇట్ లైస్ అంటే 65 to 75 ని ఫస్ట్ క్లాస్ అనుకుంటాం. 75 to 85 అనేది ఎక్సలెంట్ అనుకోవచ్చు. మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఇస్తారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం, ఓకేనా, ఒక సబ్జెక్ట్ లో 95 వస్తే అవుట్ స్టాండింగ్ అంటాం, అంతేనా? 85 వస్తే ఏమంటాము? ఏ అంటాం. అంటే 80 to 85 అనుకోండి, అది ఆ ఆర్డర్ లో పెట్టడాన్ని లాడర్ ఇఫ్ అంటాం. గ్రేటర్ మార్క్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ పెట్టాలి. గ్రేటర్ వచ్చిందే ఫస్ట్ పెట్టాలి, అట్లా తక్కువ ఎట్లా పెడతావు? అంటే ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 85 గ్రేటర్ దెన్ 75 పెట్టి అది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కింద పెడితే ఆర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఎలా పెట్టినా పర్వాలేదు కదా అని అడుగుతున్నాము. ఎలా అయినా పెట్టచ్చమ్మా, ఎలా అయినా పెట్టచ్చు, కానీ గ్రేటర్ నంబర్ అనేది పైకి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 95 ఇచ్చేసి ఏ గ్రేడ్ ఇస్తే ఊరుకుంటాను? 85 ఎక్సలెంట్ అంటే ఊరుకుంటావు? సేమ్ అదే. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో లాజికల్ గా, ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ లో మనకి ర్యాంక్స్ వస్తాయి, ఎంసెట్ ర్యాంక్స్. ఆ ర్యాంక్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేస్తారంటే ఈ కోడింగ్ తోటే చేస్తారు. ఓకే, ఇంటర్నలీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. సో మనం ఎలా టెస్ట్ కేస్ ఇస్తే ఆ టెస్ట్ కేస్ అనేది అక్కడ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను నంబర్ మార్క్స్ కదా, యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మార్క్స్. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ మార్క్స్ ఆర్ ఐల్ టేక్ గ్రేడ్. ఎందుకు మార్క్స్ మళ్ళీ? గ్రేడ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు డూ. So I'm entering the marks. On grade and sorry. If here I'm taking the first condition, if marks greater than 85 kan entana ranivandamma. Okay, so it is going to printf A grade. Else, okay na, if మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కండిషన్ 85 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 75, you are going to give printf, you are giving B grade. Okay, else if marks greater than 55, నేను ఆటోమేటిక్ 55 తీసుకుంటున్నాను. printf C grade, రైట్? ఇప్పుడు ఏది కాదు, రైట్? ఎల్స్ printf he failed or fail grade. I'm giving grades here, right? So ఇది చేశారా? మదర్ ప్రోగ్రామ్ చేశారా? ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమని చెప్పండి అమ్మా మీరు. ప్రోగ్రామ్లో ఎర్రర్ ఏంటి?
లాస్ట్ printf కి సెమికోలన్ పెట్టలేదు మ్యామ్. Okay. Now see, I'm entering the marks. For example, I'm entering 62. అంటే ఎక్కడ రావాలి మనకి? You're getting C grade. చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, మళ్ళీ క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. ఒక్కటే ఒక కండిషన్ తీసుకున్నాను. రైట్, ఐ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్, అంటే మనం టెస్ట్ కండిషన్ ఇచ్చిందని ట్రూ అవుతేనే ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ కాకపోతే, right, if it is not true, it is going to enter into the 14th line. Else if, right, if this is true, it will print this answer. Again it will go else if, otherwise. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ మన కండిషన్ ట్రూ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ it is not going to check the remaining part of the program. Directly it will come out of the program and exit from the program. That is called as ladder if. Okay, clear? అయిపోయిందా? ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిందా? Yes ma'am. Okay, let us go to the next. Yes, Any doubt? No ma'am. Okay, let us go to the next program. Next part of this one, that is called as switch statement. Okay na, switch ante em cheppandi evarana. See, there are many programs. I will